Okay, good morning. Hello, everyone. Welcome to Concordia University's Fourth Space. Thank you for joining us for today's event, Re-envisioning Mackay. This is an event that's co-organized by the Urban Planning Association, Sustainability and Diversity Student Association, and the Concordia Student Union. And just to help situate you, we are streaming to YouTube, live from Fourth Space. We are located here on unceded Indigenous lands in Tiohtià:ke, Montreal. Here at Fourth Space, we work with our university community to help mobilize knowledge. We co-create daily activities that examine research questions, projects, things happening or being imagined across the university. We're running today's event as a live stream Zoom meeting also. So those of you joining us there, if you have any comments, questions, pop those into the chat. We'll do our best to read those out. Those of you here in the space, just so people can hear, we'll be running microphones around if there's comments and questions, etc. Okay. With that, it's very much my pleasure to hand things over to Niraj, Dayanandan, Mowat, Tokonitz from the Urban Planning Association. It's great to have you. Over to you. Thanks so much, Doug. Yeah, you can clap. Thanks so much, and welcome everyone. Thank you for coming. I feel like every so often at Concordia, there's always a talk about Mackay Street and its eventual pedestrianization, and its hopeful discussions that get sparked up about public space here on campus. And I wanted to make a couple of opening remarks before I dive into my presentation here. The first being that if you want a name tag, there are some right over at the front of the room. There are pens floating around as well, but if you can't find any, let some of our organizers know. Mowat, Ryan sitting on the corner over there, as well as Atesh at the front of the table. Yeah, I can dive into my presentation. It's going to be it is a bilingual session in its entirety. So the presentation slides itself will be in French, the presentation will be in English. Following this presentation is going to be a roundtable discussion, panel discussion that'll be in French and in English. And the rest of the day's programming involves a kind of public consultation exercise that the actual Office of Public Consultation uses called De Bono's 6 Hats or 6 Chapeaux exercise. And following that, there'll be a small break, and then if permitting, this construction today on Mackay for some reason, out of all days it could have been on, but we also do have a self-guided tour that you can participate in that's also bilingual. That's just a little map, and you can walk around and answer some questions to be put in for a raffle for a prize. And then at the end, what a lot of people are anticipating is the urban design workshop, which will happen at the latter portion of today's event. Which will allow us to really dive into concrete designing into Mackay Street. Perfect, so I'll start our presentation here. So re-envisioning Mackay, and what do we really mean by re-envisioning? The kind of context of Mackay Street and its place at Concordia has existed for a very long time. For the student university community and even the community at large, it's been a very kind of big hotspot of discussion towards kind of using this space for recreation and using this space for something bigger than just a traffic street. And I wanted to start with this. I can start here too. But here's kind of a little bit of context for what Mackay Street looked like a couple hundred years ago. The kind of purple dot you see over there is where we're currently situated here at the Fourth Space. And as you can tell, this is a map from 1879, Mackay Street was pretty densely residential. They didn't have vehicles back then. They didn't have the street width and the kind of urban planning, if you will, to support vehicular traffic. And a lot of the development, and we call this urban morphology in our fancy urban planning terms, developed around dense residential for people to walk and to kind of be able to connect through more sustainable methods of transportation. As you can see here, Burnside Road, which eventually became Boulevard de Maisonneuve West, is projected to be built here, but it wasn't built just then. And on the right-hand side where the Hall building and the LB building are right now, there is a large cricket ground. And as we kind of go on to the 1890s, this is a few years later, we can see more development around this area, but Mackay really was that kind of centerpiece for residential development here in kind of quartier Concordia. And here we see 1949. What's interesting here is that a lot of the residential buildings that were on Mackay Street then turned into mixed-use development buildings. They started with
residences on top and businesses on the bottom. And now when we look at Mackay Street, we see a lot of those annex buildings, which now belong to Concordia, still have that sort of structure. We have businesses on the lower floors that are accessible, but we have sort of units that are on the third and fourth floors of these buildings. And these buildings actually date back to 1875. Most of them still remain. Some of them are new and were built from the 1900s to 1925, but most of them are from 1875. Just want to bring us back to what it looks like right now. The Hall building is really that kind of monolith that appeared in this area, especially after the development of the Maisonneuve West in 1966 when the Hall building was built. And now we have still that kind of structure on Mackay Street with those annex buildings and the same kind of footprint that existed from all the way back in 1870. So I want to talk again about the mobilization and the kind of movements for Mackay Street. Discussions started well before 1990, but from kind of movements that we were able to see as organized kind of entities, we saw this Greening of Mackay campaign, which really started picking up speed in the early 1990s. And this was towards getting more green space on campus, more public space on campus, and was really pushed from students to the way up to the city and to the kind of larger community council group. And discussions lasted from 1990 to 1995 and kind of continued into the end of the 1990s. However, there was a large kind of pushback from businesses and from folks who thought that they weren't properly consulted on the process, thinking that students kind of just wanted to do it to have fun on the street and to make it a place to have parties. Between 2002 and 2009, and actually we're very fortunate, before I go into this, very fortunate, a lot of folks in the room today actually participated in these movements back when they started. So you may meet a couple of them today. But yeah, between 2002 to 2009, the Concordia Student Union really led to temporary pedestrianizations of Mackay. They had club fairs, they had frosh, they even installed a stage, even invited Snoop Dogg to Mackay Street to have concerts and to have recreational activities and to really transform it into a space that's central for Concordia's campus, for students, and for the university community at large. Between 2009 and 2011, there was a Greening of Mackay campaign, and this really had to do with a kind of huge formal architectural overhaul of Mackay Street. So there was formal landscape architecture plans drafted to make Mackay Street greener through plants, through urban greenery, but also through recreational spaces and patios and terraces. And this was led throughout this period, 2009, 2011, and they managed to get actually some planters out and even some food growing in urban agriculture context at the side of Mackay Street. But it kind of also faced a lot of opposition from merchants and from the commercial side. Interesting enough, in 2010, there was a kind of launch very similar to this called Our Streets, where instead of the fourth space, they held this event at a place called Burritoville on Bishop Street. And it was an urban planning organization, students independently organizing to get people talking about Mackay Street back in 2010. And the outcomes from there were very similar to what we think about Mackay Street now, where we have sustainable transportation at mind, reducing traffic, reducing speeds on Mackay Street as key objectives, increasing kind of placemaking within Concordia's campus context as well. Between 2010 to 2023, there were smaller movements that were more dispersed, but they were still effective at getting people talking about Mackay Street. Most notable ones are the kind of park days where organizations, part of the CSU or part of the other student unions on campus took over individual parking spots and kind of designed them into like nice little terrace or a nice little garden for the day. The Urban Planning Association included. And then from 2003 to present, I'm actually going to pass it over to Mowat because he was involved directly in this movement. So yeah, in the last couple of years, following up on all of these things that have happened, Niraj is going through right now, there's been a resurgence in the movement for pedestrianized Mackay. You can see me there. This is my very first student meeting at Concordia, and this was for the Pedestrianized Mackay campaign, which has mostly been led by ASFA, the Arts and Science Federation of Associations. And yeah, it mostly involved kind of a protest-like shutting down of the street a couple of times. We painted a mural both in 2023 and in 2024 on the street with this design you see here. And we tried to, so we did it first in the fall of 2023.
And it went very well. We had tables out on the street. We had people actually like eating lunch in the street. It was very nice to just see the space being used and kind of like envision it, I guess, as a space. We tried it again this year. It might not have gone as well, but it's still very nice to see the space be used. And that was our goal here. Okay. And then the big question really is public space on campus. If we think about our campus here downtown at Concordia, there's very few public spaces. The main one is this one that's pictured here and right out here, which is the Norman Bethune Square. But it's pretty small. It's you know, just it's the sidewalk. Like it's a space where you can be, but it's not very large and it has its limitations. So our goal is really to look into having more public spaces on this campus. Similar to other campuses that we see in Montreal. And actually almost every university campus in the city has a pedestrian street. In addition to their like historic pedestrian paths, you have McTavish at McGill, you have Promenade Colin at UDM, and most of the other campuses also have something similar, but not here. So our team over this last year, since June of 2024, decided to kind of learn about all these past initiatives, learn what obstacles, challenges, but also what kind of good things came out of these movements that were able to still exist into today, and see how we can kind of reorient these strategies for pedestrianization in today's context, in a city government that really favors pedestrianization, but also in a rapidly challenging economy for a lot of businesses, especially the kind of different businesses that appear on Mackay Street and also the surrounding area, such as the museum district. So we wanted to launch a survey to the businesses, but also to people who are just passing by on their opinion on Mackay Street. So we interviewed over 13 different businesses that are located on Mackay Street as well as on Sherbrooke Street, so also in the museum district, as well as receiving over 57 participants for people who are just walking by on the corners of Mackay and de Maisonneuve and Mackay and Sherbrooke on their opinions and their attitudes towards pedestrianization, as well as how safe they feel crossing the street. So to start off with just the passers-by, out of the 57 participants, we had over 40 of them actually use the space daily. Makes sense, it was in the midst of the school year, so there's a lot of students that we interviewed as well. But we also had a few people who only came here weekly, usually around the up ends of the museum district. And most people do walk to get to Mackay Street and to get around this part of town. But we do have a fair amount of folks who take public transportation, who bike, and also who drive to the street. And when we look at how pedestrianization affects people's choice to go to the street, to either shop, to dine, to visit, a lot of them believe that if we were to pedestrianize the street later on to some extent, it would benefit positively their choice to go to the street and to visit the street and to spend and to kind of enjoy that area. It would draw them in. And we look at safety. I mean, between 2010 to 2022, the SPVM reported about 15 accidents that happened between Sherbrooke to de Maisonneuve West for cars going around 50 kilometers an hour. So it was quite, when we first saw those data points, it was quite surprising to see cars go down that fast. But actually, when we do experience the street, we do see a lot of cars speed by. So when we ask people about their perceived safety just when crossing the street at this intersection as well as on Sherbrooke, where the crosswalks aren't really marked, a lot of folks gave mixed responses. A lot of them felt kind of neutral. They felt like the infrastructure was sufficient, but it tended to have a lot more unsafe than safe responses, especially around the Sherbrooke and Mackay intersection. And now we interviewed businesses, and this is where it got really interesting. And it kind of reflects some of the past movements as well and the responses from them. So these were the number of businesses that believed that a percentage of their customers needed parking to go to their business. So between 0 to 20% means that most people got there by walking, by biking, by public transportation, whereas the 90 to 100% range means that almost all of their customers require parking to some extent. And we can see that it kind of skews at both ends, and this really does show the differences of businesses that cater more to the student community and businesses that do cater to a different community outside the university. And roughly half of them still do need
out of the 13, so 2 of the businesses still do need about 50% parking, or 50% of their client base use parking. We also interviewed the businesses on just their basic statistics to see how often their businesses get the most traffic throughout the year, but also throughout the week. Because we're nestled in the university community, we look at the academic year as one of those kind of time scales from late summer to springtime and early summer. And we can see that it's kind of split, out of the respondents into kind of pieces of 3. So we have most businesses functioning throughout the academic year, but we have a large portion of them actually just having the highest amount of traffic in the summer. So they're not really reliant on that student inflow that we see now. It's relatively quiet compared to the academic year. And we look at traffic by a week span, we can see that most businesses have very little difference, whether it be a weekday, whether it be a weekend, or so forth. And now this is a very interesting statistic as well. When we asked them just if we were to pedestrianize the street, the 12 businesses that responded had positive, negative, and no impact towards that decision. And it would be really nice to kind of examine which businesses looked where. We kept it relatively anonymous for the businesses that responded, but it is showing that it's still a contentious issue, pedestrianize it, even 10, 20, 30 years after prior movements have also been shut down for that same reason. And we're looking at the level of impact for the businesses on receiving goods, but also giving goods out to their customers to see how it's affected. And in both cases, they remarked that it would be significantly impacting their ability to receive and to give out product. This was sometimes skewed by being significantly positive versus significantly negative. Some of the discussions since then have actually evolved into the businesses individually figuring out with their suppliers how they can kind of change and how to reform strategies to get new product. For example, the campus bar had a 2-month-long chat with the Molson Brewery to see how they can kind of not need a huge truck to come in through the street to carry the keg and how they can navigate different scenarios. So this kind of survey also started to launch conversations within the businesses and their suppliers as well. And this is the kind of the conclusion of our presentation today. But we wanted to kind of showcase the reason we're here today. So back in March, early March, a couple of students met together to kind of re-envision what their Mackay Street would look like, what they wanted to see from what they learned in the urban planning program, but also we had civil engineers, we had art students, we had people from a wide array of backgrounds, all focused on this one space that means a lot to us as students, but also just as a university community. We brought this project to the university, to the Dean of Students Office and to Facilities Management. And in correlation with their newly released campus master plan, this project fits very well with the current discussions that are happening. And we wanted to bring this event today to eventually not just start a conversation within these walls here, but bring this out to the City of Montreal and to the borough to have larger conversations about public space here on campus and about re-envisioning what Mackay means to all of us. Thank you. Do you have any questions? Can we field any questions? We have time? If there are any questions also on Zoom, just pop those into the chat. We can read them out. Anyone here, just raise your hand. I'll bring mic over. Any comments? Questions? Megan? Thank you. Thank you guys for your presentation. I'm curious, it seemed like the different mobilization groups, there wasn't much overlap between them. Is it the same people who had just found a new, I don't know if we have any information on those transitions. I think in some cases it maybe has been. Most recently, I'd say largely no. The group that I started with, a lot of us were brand new students in our first year, and even the people organizing, I don't think had been part of the previous movements. They might have been around when they were finishing, but I do think in the past there has been some overlap, but I'm not totally sure. I don't know if you have. Yeah, for example, the Our Streets campaign and the Green into Mackay campaign, we're working very complementary to each other. And it does help when you have a lot of students and a lot of, not just students, but a lot of just people in general involved in a project, wanting to see it succeed and can help in different ways. I think one key part of
university is that a large majority of folks, students especially, are transient. They come here for 3, 4 years, sometimes 5, and then they move on to other things. So there is sometimes overlap in terms of like the institutional knowledge to these movements, but actually getting these movements to go longer than that and to really go into the other newer movements, it is difficult. But there's still, obviously, as we all know, and we're all here today, we've heard about this before. We've heard about kind of the challenges that Mackay Street faces in our community. And we are kind of seeing how we can push that bar further to avoid it kind of being stagnant at that mark again. Will just be another maybe, list with other movements. Actually, you mentioned about the impact, positive or negative. But do you have any information about the distinction between positive and negative impacts? And also, if you have negative impacts, there should be a way of mitigating those ones. So if you can get that input from the people who are going to be getting impacted, I think that would be a good point to start with. Yeah, no, for sure. I think one of the most, I can't put the presentation here, but one of the important parts of Mackay Street especially is, I'm going to get back to our map at the beginning. As you can see, it's a bit hard to see here, but there are actually 2 alleyways that service between Maisonneuve West to Sherbrooke, the backsides of all of the businesses and all the residential buildings. And these alleyways have actually existed. Oh yeah, perfect. And these alleys have actually existed since the building and since the street was built itself. It was built into this urban form, into this tissue. And it does serve a lot of the businesses' kind of rear loading zones. So it'll be interesting to see if we can mitigate impact that way if we were to just pedestrianize the street. But yeah, it would definitely be important to see how businesses accumulate all their individual goods, both inputs and outputs, and to hopefully kind of use these alleys to their max to really get the most out of them and to mitigate vehicular traffic on the main road. I think we have time for one more question before we go to the panel. Hi. You mentioned speaking to like businesses and people, like students. Did you speak to any people who live in the neighborhood? Because there are a couple of like residential spots as well. I'd be interested in if you got any of their thoughts. Yeah, we had one resident who was also a passerby and also a Concordia student who responded to our survey. We were initially thinking about a residential only survey. We were thinking about kind of the ethical concerns of how we were going to survey, if we were going to kind of post up inside the tower or inside the 2 really large residential units here surrounding Mackay Street. So we did shelf that idea just for kind of ethical concerns, but we do want to have more events like this that do invite residents to come and talk about those issues, or maybe through even like local organizations to get more responses. But yeah, that's the reason why we couldn't necessarily just get the residents' opinions, apart from one resident who happened to pass by, but for that ethical reason. Thank you. Okay. Awesome. So now thank you. And we'll should we jump right into the... Yeah, thanks, Niraj. Thank you, Mowat. You can just give maybe let's have a little applause. It's Monday morning, we need that energy. We're going to transition into the panel right now. If you're joining us on Zoom, on YouTube, we'll just take a pause, stick with us, and if we can invite our panelists up, and we'll get you settled.
Okay, hello everyone. Welcome back to the panel discussion on the relationship between the pedestrian streets, community well-being, and our facilitators today, Ryan Assaker and Niraj Dayanandan. Over to you. Perfect. Thank you so much. I just wanted to give a brief introduction to the amazing panelists that we have today. I'm going to start with Aude Badetz, who is, I can say it in French too, elle est chargée de concertation en aménagement urbain à la table de quartier Peter-McGill. Elle contribue à créer les espaces publics dynamiques et faciliter les initiatives et cohabitation dans le centre-ville. La table de quartier Peter-McGill vise à encourager la participation active à la vie communautaire. Elle permet également aux parties prenantes d'exprimer leurs inquiétudes et d'identifier collectivement des priorités d'action en se donnant les moyens d'améliorer la qualité de vie dans les quartiers. Je vais aussi donner vous, Stéphania, pour intro. Bonjour tout le monde. Hi everybody. So I'm Stéphania. Je suis agente de mobilisation à la table de quartier Peter-McGill. Avec le projet intégrateur collectif, on pousse pour plus d'espaces verts au centre-ville. Thank you. Our next panelist is Madame Corinne Lachance. Elle fait partie de l'équipe de MU depuis 16 ans, où elle occupe à ce jour le poste de directrice de production. Elle est diplômée de l'Université Concordia à la faculté des Beaux-Arts et complète un DESS en gestion d'organismes culturels. Elle fait partie des bâtisseuses de MU, un organisme qui a créé des murales intérieures et extérieures à Montréal pour embellir la ville, rassembler les citoyens et contribuer au développement des jeunes. Elle a dirigé la production de dizaines de murales d'envergure, dont celle le Gabor Slizazi, qui est juste à côté là-bas. Et aussi, je pense, le mural de Leonard Cohen aussi. Oui. Oui. Parfait. Et dernièrement, we have Rocio Carvalho Lucina, who is the architect and strategic planner and the kind of the head behind the campus master plan, which was just unrolled. She's has expertise for over 16 years, and as part of her role as architect, her expertise also lies in internal and external stakeholder coordination and sustainable development around the university. Thank you. And our moderator for this session, Ryan Assaker, is the finance coordinator for the Arts and Science Federation of Associations. He's also very actively involved in the Save Students for the Creative Reuse Center, making sure that they have sufficient funding for the next year, and is also very involved in student unions and university finances as the incoming Concordia Student Union Finance Executive. Thank you. Oh, I do have a microphone. I can just speak into that. That's great. Well, bonjour tout le monde. Merci d'être venu. Je vais commencer avec vous, Corinne. Donc, évidemment, nous, on est chanceux à Concordia. On peut se rendre sur les étages supérieurs du Hall Building ou de la librairie, puis on peut voir la murale de Leonard Cohen. Et puis, je veux dire, c'est une murale qui est assez... qui définit Montréal ces années-là. Puis, donc, je me demandais, tu sais, est-ce que vous avez été témoin de défis, justement, quand vous essayez d'intégrer l'art dans les espaces publics, ou est-ce que ça a toujours été un succès à travers vos projets? D'abord, merci de m'avoir invité, d'avoir invité MU à la table. Effectivement, on a produit la murale de Leonard Cohen et de Gabor Szilazy, juste à côté ici. Puis effectivement, on produit plusieurs dizaines de murales par année, donc c'est sûr qu'à toutes les fois, il y a des défis. Pour pouvoir faire des œuvres d'art mural qui soient bien intégrées dans l'espace public, disons qu'il y a plusieurs ingrédients clés qu'il faut respecter. D'abord, vu que c'est l'espace public, c'est beaucoup de gens aussi qui font partie de cet espace-là. Donc, il y a beaucoup de partenaires qui sont impliqués en amont du projet, qui sont consultés. Si on prend l'exemple de la murale qu'on a juste derrière nous, les partenaires impliqués étaient entre autres l'Université Concordia, dont ma collègue à côté. Donc, ils ont été consultés pour faire le projet. Il y a également les différents organismes communautaires, parfois des partenaires institutionnels aussi, qui deviennent en fait des spécialistes du milieu. Puis ces spécialistes-là, ils nous aident à savoir exactement quel serait le meilleur projet ou quel serait le meilleur endroit pour notre projet, puis faire en sorte qu'il soit justement le mieux implanté possible dans l'espace.
et qui fasse écho au lieu, donc au contexte urbain, au contexte humain, parce qu'une œuvre d'art dans l'espace public, que ce soit une murale ou une autre œuvre, ben, elle a toute sa pertinence dans le lieu où elle se trouve et non pas, ça ne peut pas être transposé d'un endroit à l'autre. Donc, la murale de Leonard Cohen, pour prendre exemple, est au centre-ville de Montréal, elle est vue de loin. Tandis que les murales, si on fait une murale en milieu HLM dans Pointe-aux-Trembles, le sujet de la murale ne sera pas nécessairement le même, l'achalandage ne sera pas le même, peut-être que ça va être des piétons plutôt que des automobilistes. Donc, toutes ces considérations-là sont à prendre en considération si on veut que la murale soit bien intégrée. Et sinon, il faut également trouver un artiste dont sa création, sa démarche artistique correspondent au projet qu'on veut avoir. Donc, pour faire en sorte que l'artiste soit pas contraint à aller en dehors de sa création artistique habituelle, il faut que, comme direction artistique chez MU, on soit capable de trouver le bon artiste. Donc, pour faire simple, si on veut faire un portrait, on va choisir un portraitiste. Si on veut faire une œuvre abstraite, on va choisir un artiste qui a déjà cette démarche-là en art abstrait. Puis pour le projet de Gabor Siladi, encore une fois, c'est un artiste, Raphaël Sotolicchio, qui a signé la murale. Puis il y avait déjà dans sa démarche artistique d'utiliser des photographies pour faire des œuvres qui sont photoréalistes. Donc pour lui, ça n'allait pas en dehors de sa démarche artistique de faire le projet. Fait que je pense que quand on a toutes ces sensibilités-là autour des projets dans l'espace public, c'est un gage de succès. Alors, puis pour répondre à la question, est-ce que c'est toujours un succès? On essaye, on espère, puis selon les projets, c'est plus ou moins un succès, mais je dirais que celle de Gabor Siladi a eu vraiment une belle réception. Ouais, donc j'entends que il y a beaucoup de considérations quand on vient non seulement choisir comme les différents types d'art, les portraits et tout ça, mais aussi l'endroit. Donc je suis curieux pour celui qui rend hommage à Gabor, pour l'endroit en tant que tel. Est-ce qu'il y a une raison spécifique pourquoi vous avez choisi Mackay et Maisonneuve ou à la place de... Oui, certainement. En fait, Gabor Siladi, c'est un ancien professeur à l'Université Concordia, donc il a enseigné quand même pendant près de 20 ans. Puis il a créé beaucoup d'amitiés avec les enseignants autour de lui, aussi avec des élèves, donc des amitiés qu'il a conservées au fil du temps. Donc pour nous, quand on a pensé à faire la murale en hommage à Gabor Siladi, on cherchait un lieu dans la ville de Montréal qui faisait écho à qui il était lui et à son œuvre. Donc, quand on a vu le mur, en fait, au coin de Mackay et Maisonneuve, pour nous, ça a été comme révélateur. C'était vraiment l'emplacement idéal, d'autant plus que le mur appartient à l'Université Concordia, donc ça rajoutait une couche de sens dans le projet aussi. Puis sinon, pour anecdote, une des photos qui est sur la murale, elle a été prise durant la tempête du siècle. Puis en regardant sur la photo, on a essayé de retracer l'endroit exact où elle avait été prise. Puis c'est sur Atwater, au coin de Sainte-Catherine, donc proche du Square Cabot. Donc c'est vraiment à côté d'ici, c'est dans le quartier ici qu'elle a été prise. Fait que c'est aussi un beau clin d'œil à l'histoire du quartier. OK, merci beaucoup. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde ici, puis surtout du monde qui sont dans Urban Planning, qui sont très intéressés par rapport à ces petites anecdotes-là. Merci beaucoup, Corinne. Je vais passer à vous, Aude. Vous aménagez beaucoup de rues, puis je me demande, il y a probablement beaucoup de mécanismes puis des pratiques qui sont mis en place pour soutenir une cohabitation durable entre les usagers. Donc, on parle de commerçants, des résidents, des jeunes personnes qui sont marginalisées ou qui sont en situation d'itinérance. Est-ce qu'il y a une manière spécifique que vous faites en sorte pour éviter les tensions ou les dynamiques d'exclusion, ces différentes parties-là? C'est beaucoup à gérer, j'imagine. Oui, je pense que c'est important de rappeler aussi, avant de mobiliser, de proposer des initiatives, c'est aussi de passer à travers une communication qui est continue, qui est transparente, c'est-à-dire aller au-delà de juste nommer les objectifs d'un projet, ses enjeux. C'est aussi savoir dire quand on prend des décisions, quand finalement on ne peut pas respecter ou proposer tous les besoins, toutes les initiatives, toutes les idées qui ont été émises par les parties prenantes, c'est savoir dire pourquoi on ne va pas les faire et savoir les justifier. Je pense que ça, c'est aussi, je dirais, important dans la mobilisation. Je dirais aussi que je pense que quand on parle justement de cohabitation, oui, on veut des espaces qui sont inclusifs,
en termes de mobilier urbain, en termes d'espace accessible, sécuritaire, non excluant, mais ça va aussi au-delà. C'est comment on permet aux usagers d'habiter l'espace en continu et comment on permet de les consulter même après que l'aménagement ait été mis en place. Donc ça, c'est vraiment offrir des espaces d'expression continue, comme des sondages, des boîtes à idées ou des temps de discussion ouverts. En fait, c'est proposer des formules assez variées, flexibles, par rapport aux gens qu'on souhaite rejoindre. Donc c'est ça. Donc l'animation de rue aussi, c'est un outil qui est très utile pour renforcer les liens et désamorcer les conflits d'usage qui peuvent arriver une fois que l'aménagement est mis en place. Et je pourrais nommer un projet qu'on a à la table de quartier quand on parle de cohabitation. C'est vraiment celui qu'on a qui s'appelle les brigades de bien-être. Donc c'est des brigades qui sont composées de personnes marginalisées et parfois en situation même d'itinérance, qui participent activement à l'amélioration de l'espace public à travers du verdissement, du déneigement ou de l'entretien. Donc en fait, on va inclure ces personnes-là dans la vie de l'espace, en amont et pendant qu'il est, enfin, je veux dire après qu'il ait été installé. Et donc ça permet une pérennité aussi de notre espace et des rues piétonnes notamment. Voilà, et donc pour vous donner aussi un exemple de comment ces personnes-là peuvent être incluses dans l'aménagement d'un espace, on a des femmes de l'organisme Chez Doris qui sont venues contribuer à une démarche qu'on appelle d'observation participative, donc qui ont rempli en fait des grilles d'analyse dans des espaces publics où elles ont noté le nombre d'endroits où s'asseoir, la présence de végétalisation, le sentiment de sécurité, la qualité de vie. Donc c'était vraiment une observation de ces espaces-là. Et à travers ces initiatives, on a pu en fait faire passer, je dirais même gagner des intrants pour améliorer ces espaces et pour en construire des nouveaux sur notre territoire, en impliquant aussi des parties prenantes qui sont trop souvent, je dirais, exclues aussi de ce type de démarche. OK. Ouais, vous avez parlé beaucoup d'initiatives que vous prenez, puis une notable qui se passe à Peter-McGill, c'est votre comité d'action jeunesse. Oui, là, je laisserai la parole Ouais. à ma collègue. Parfait. Fait que, tu sais, évidemment, à Concordia, tu sais, il y a beaucoup de jeunes ici qui sont dans des programmes puis qui cherchent à s'impliquer dans la ville, même s'ils n'ont pas fini, par exemple, leur bac ou quoi que ce soit. Et puis, donc, vous avez cette initiative-là, le comité Action Jeunesse. Vous avez aussi quelque chose qui s'appelle les jeunes et la ville, si je ne me trompe pas. Et donc, je me demande, oui, le rôle que les jeunes peuvent jouer dans la planification urbaine, spécifiquement pour Peter-McGill, mais aussi de manière générale. Comment les voix des jeunes sont-elles valorisées avec celles des commerçants, puis des résidents, puis toutes les dynamiques que vous avez, que Aude a mentionnées? Merci pour la question. Je pense que c'est super important parce qu'on oublie souvent la jeunesse, je pense, dans les processus de planification urbaine. Puis, à la table de quartier, notre objectif, c'est vraiment de donner lumière sur ces voix qui ont tendance à être oubliées. Au sein du PIC, c'est un peu les mêmes valeurs qu'on partage aussi. Donc, premièrement, les jeunes agissent vraiment comme des capteurs de besoins qui sont souvent oubliés lors des processus. Quand on pense le cadre bâti, on pense au zonage, il y a tout le côté bureaucratique, mais les jeunes, ils vont plus avec une démarche de l'expérience qu'ils font de la ville. Puis je pense que ça, c'est important, c'est un morceau clé qui manque souvent dans des projets urbains. Puis c'est ça, on veut leur donner cette voix. Donc, à travers le CAGE, on a cette place. Puis c'est sûr que pour ce qui est des problèmes urbains qui sont rencontrés, ils sont aussi capables d'amener des solutions. Ils sont vraiment bons pour concevoir et mener des actions concrètes. Je pense que quand on est jeune, on est souvent plus, on a tendance à être plus rêveur, plus motivé. Puis c'est ce que je vois au sein du CAGE. C'est des jeunes très impliqués politiquement dans leur quartier, au sein de leur comité. Là, pour l'année prochaine, on aimerait recruter des jeunes. Donc, si jamais, je profite de ce moment, si jamais il y a quelqu'un ici, dans vos contacts, que ça intéresserait, on veut une diversité d'acteurs. Puis je pense que c'est ça, c'est comme ça qu'on construit des villes qui nous ressemblent. C'est vraiment quand toutes les voix sont entendues, particulièrement celles des jeunes. Puis, dernier point que je voulais amener aussi, c'est qu'on
tente de les intégrer dans les processus décisionnels également. On essaie le plus possible qu'ils parlent aux élus. Tu sais, il y a la députée Macaron qui nous a invités à la SNAT le 28 mai prochain, fait qu'on va pouvoir participer à la période de questions. Il y a tout ça aussi. C'est pas juste dans la discussion, mais c'est au-delà de ça, c'est comment est-ce qu'on mène des actions concrètes pour vraiment les intégrer et qu'ils se sentent écoutés aussi. Oui, non, j'aime vraiment beaucoup ce dernier point-là en termes de valorisation, c'est très important, tu sais, qu'ils soient participatifs dans les décisions aussi. Donc, j'ai une question plus générale pour les trois. Je me demande, tu sais, évidemment, dans tous les projets, il va y avoir des citoyens qui sont réticents, des citoyens qui sont pas nécessairement d'accord avec des projets que ce soit artistiques ou urbanistiques. Est-ce que vous avez des approches qui fonctionnent le mieux pour ouvrir le dialogue dans ces situations-là? Vous avez beaucoup d'expérience, donc c'est ça, j'ouvre le dialogue. Je pense que la première chose, c'est simple ce que je veux dire, mais c'est de comprendre pourquoi ils n'adhèrent pas au projet. Et comprendre, c'est pas juste écouter, c'est aller plus loin et se demander pourquoi on en arrive là aujourd'hui et est-ce qu'on peut trouver d'autres moyens de remplir les objectifs que vous voudriez remplir par rapport au projet de la piétonisation. Est-ce qu'on peut contourner certaines choses? Est-ce qu'on peut trouver des compromis aussi? Donc c'est ouvrir un dialogue, je pense, en fait, trouver des compromis pour arriver en fait à cette vision de changement commune, parce que c'est ce qu'on souhaite finalement, c'est que ça soit quelque chose qui soit rassembleur, qui soit commun, et je pense que c'est parfois, oui, il faut rentrer un peu dans du compromis et toujours réessayer. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a personne qui ne change jamais d'avis, et c'est en réessayant, c'est arrivant aussi avec des nouvelles informations, des nouveaux intrants, des nouvelles idées, qu'on va réenclencher le dialogue. Et c'est ça, je pense que c'est pas abandonner, en fait, c'est toujours continuer. Et peut-être que c'est pas non plus au début d'un projet que la personne va se sentir concernée, ça va être peut-être après. Et à ce moment-là, comment on l'inclut aussi à une autre étape, comment on lui montre que sa voix elle est légitime à un autre moment aussi. On peut lui poser la question, on peut chercher avec elle aussi comment on peut l'intégrer par la suite pour que finalement... notamment les commerçants, puissent avoir leur voix à travers ces projets-là, parce que je pense que c'est des acteurs clés et qu'il faut de la persévérance. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Si je peux rajouter, de l'angle de l'art, on ne cherche pas nécessairement à avoir le consensus, dans le sens où plus une œuvre dans l'espace public est consensuelle, plus elle perd de son intérêt au niveau artistique, la plupart du temps. Donc, c'est important, je pense, de communiquer le plus possible, de communiquer en amont, puis de pas non plus donner des fausses idées aux gens. Donc, c'est quoi leur rôle, en fait, dans ces projets-là? Est-ce que leur rôle est décisionnel? Est-ce que c'est consultatif? Est-ce qu'on leur explique la démarche? Fait qu'à partir du moment où ils comprennent aussi c'était quoi leur rôle à jouer dans ce projet-là, c'est plus facile pour eux d'accepter le projet dans l'espace public. Puis la plupart des gens comprennent aussi que c'est pas parce qu'ils n'apprécient pas le projet dans l'espace public qu'ils n'apprécient pas la pertinence d'avoir ce projet-là. Puis ça, c'est très différent. Puis en ce sens-là, c'est vrai pour l'art, mais je pense que c'est vrai pour beaucoup de choses. On partage l'espace public, on n'utilise pas tout dans l'espace public de la même façon. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de comprendre la pertinence. Fait que je dirais que la communication en amont, c'est vraiment la clé pour qu'un projet soit bien implanté puis compris par tous. Parfait. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous trois. Je vais le laisser à Niraj, comme ça on peut... Thank you so much for all those responses. Really interesting to see how young people, how citizens themselves can get involved, and residents as well, and the importance of art, in our community and in placemaking. So Rosie, I wanted to ask you, as key to our Concordia community, especially at the university, from the university's perspective, especially when we come to Mackay Street and the surrounding streets around this area, how does transforming Mackay Street into a pedestrian-friendly space support sort of the broader vision and objectives outlined in the new campus master plan? Thank you.
Thank you for the question. So I don't know if you've all checked the new Concordia Campus Master Plan. It's online, but I invite you to do so. And if you check all the documents that are available online, you'll see that Mackay Street fits perfectly well into the Campus Master Plan's vision, but also in the following framework that has been developed in consultation by facilities management with the whole Concordia's community. So the Campus Master Plan envisions transforming both campuses, and so today we talk about Sir George William, into a place where walking and biking are prioritized. Always taking into account that we need to operate in collaboration with the City of Montreal and the Ville-Marie borough. Like, we're not owners of most of public spaces in Sir George William, but we are lucky enough to be going through a very positive momentum in the City of Montreal. So the city and the borough, they are very well aligned with this vision as well in terms of improving sustainable mobility and giving back the space to pedestrians in the city. It will happen slowly, but it's in their vision as it is in the Campus Master Plan vision. So for Mackay Street specifically, if you consult the document of the Campus Master Plan, it suggests testing out changes. So in order to materialize physically a vision, you need to test different ideas, and that's today we're discussing of one of these possible avenues to reach the vision to pedestrianize and give back space to people. And these temporary projects that could be today's project of reimagining and re-envisioning Mackay Street could include, as it is written on the Campus Master Plan, like what about adding more benches and shade on Mackay Street to offer more relaxing place to gather for the Concordia community? How can we create spots to showcase what we do in Concordia, as we do here in Fourth Space, but out in the public space, while keeping in mind regular activities of the city and the campus. And today we've talked about delivery, emergency vehicles, but we want to keep our campuses accessible to all as well. So sometimes pedestrianizing involves more challenges to people with mobility needs. So just keeping in mind this complexity. Thank you so much. And just kind of build on from the that you had with stakeholders for the development of the Campus Master Plan. What are some of the key kind of perspectives that emerged from those discussions relating to public space? And if you can tie it into Mackay Street, that's fine, but just in terms of pedestrian or public spaces in general. Thank you for the question. So yeah, the Campus Master Plan was not done in a silo alone. It has been the result of many years of public consultation. So we've been consulting Concordia groups, but also neighborhood partners such as the Museum of Fine Arts and other Peter-McGill as well. First of all, we try to understand as well the history of Concordia. So we, of course, took into account the initiatives you mentioned on previously in the panel, like from the 90s. We've been talking about making Mackay pedestrian, but there have been way other initiatives on campus to improve our public spaces. So if I can narrow down in 3 points the main concerns that all these consultations brought back to us, to the Campus Master Plan team, I could say, like, people wanted campus to be safer, more accessible and more enjoyable for walking and biking. They hoped for more green space and outdoor areas to relax and socialize even more here in Sir George William campus. And they wanted the campus to feel more connected, welcoming, and in harmony with the city around it. So yeah, not being isolated, but really feeling part of the whole city of Montreal. So that will be mostly.
Thank you so much. I'm going to give it back to Ryan now. Yeah, well, following up, I asked these questions to the other panelists, but obviously when you're doing a project so huge as, doing a master plan for the campus, I'm sure there are always parties that are, I guess, more reticent, more, there's more pushback in that sense, and there's a responsibility as a planner to open the dialogue in order to facilitate those conversations. I'm wondering, in your experience, what has been the best way to open up that dialogue to make it so that everybody is not only heard, but that you can get your point across efficiently, and you can make people understand the constraints that comes with having a project that has so many strings attached in terms of being connected with the city. Yeah. Yeah, so it hasn't been easy. I think working with a communication plan was essential, as my colleague was mentioning before, like being transparent in terms of what we wanted to, what the objectives were in every stage. So the campus master plan had 3 stages. The first one was understanding where Concordia was in terms of spaces, so looking back to the past, but also analyzing where we were. Secondly was drafting the vision and the framework of the campus master plan, and then the last phase was releasing, communicating these scenarios for both campuses. So being transparent in terms of these stages was essential. Also understanding, as we were discussing before, that a consensus, like having the okay of all stakeholders, is impossible. But I think like keeping in mind a clear vision that we all kind of agreed on is very important. And so starting from the very abstract drafting of a vision and then going down to every details and making sure that the structure of the plan responded to all the concerns that we were finding out along the way. So if you compare, for example, to today's campus master plan with the previous one, which was a very, very thin document, we've welcomed complexity to the new campus master plan. So we don't just talk about spaces and buildings. We've included words, ideas, strategies such as inclusion, health and well-being, mobility, sustainability, so very complex and transversal ideas. We've tried to include as well like the indigenous community of Concordia University. So again, the process was transparently communicated, and I think like welcoming a failure was essential as well, meaning that not everybody feels that they've been consulted all the time. So trying to correct those flaws was like a very important part of the process, and being flexible too, meaning that again, like when the vision is clear, being able to compromise, as we said before, and open the door to new ideas along the way, so the plan could be richer, better than poorer in the outcome. I'm sure the evolution of the project, but also the document that you were mentioning, that sort of evolution is a statement to just how much effort has been put into having that communication. And in Niraj's presentation, you talked a lot about the history of mobilization on campus in terms of Mackay, right? It's a huge history. It like spans 25 years, and I'm sure a lot of people want to know this, but how did that earlier community-led, those efforts that were led in the past, how did that influence the university's vision of Mackay as a potential pedestrian corridor in the campus master plan? That's a very, yeah. But so as I mentioned before, we didn't work from our office, so we really tried to see what was going on today, but also in the past. And of course, we had to understand and learn from what other people had already imagined of what a greener, more people-focused campus could look like, and specifically Mackay Street. So we looked at those, like all the documents that were produced, talked to people who were involved in those initiatives, and tried to understand what were the challenges that they faced,
and try to integrate strategies that could potentially tackle those challenges. Again, knowing that in Sir George William, we don't own our public spaces. So what we came up with was a development plan, like a roadmap to be able to work with the city and the borough and like Mackay current initiative to make possible projects, knowing that it's a roadmap. So just, yeah, like leading the way to possible solutions. Perfect, thank you. Niraj, did you have any other questions, or should we transition to? I'll just add one, and maybe, Corinne, you can answer, or Rocio as well, or even Aude or Stefania. When it comes to the differences in the museum quarter and the Concordia quarter, with Bishop Street and Mackay Street, with the, just the idea of the Musée des Beaux-Arts and the influence that it has around this area, as well as the influence that Concordia has around this area, how does that dichotomy kind of shape what public space would look like? Ben, encore une fois, moi, je dirais que ça fait partie du contexte, là. Donc, le Musée des Beaux-Arts, c'est vrai que c'est un joueur, c'est un gros joueur là, dans le quartier ici. Mais une université puis une institution culturelle, ça va de pair. Donc, j'ai l'impression qu'il y a facilement un dialogue à avoir entre l'université puis le Musée des Beaux-Arts. Là, moi, j'ai la réponse facile parce qu'on fait de l'art dans l'espace public. Donc, on peut travailler avec les deux, mais je dirais que pour moi, c'est loin d'être une opposition. Là, au contraire, c'est un partenaire clé, là. Oui, je suis d'accord, tout à fait, dans le sens que la vocation d'un lieu vient de son contexte. Hein? Donc, la vocation de Bishop Street, le fait qu'on ait nos voisins d'en face, c'est le musée des Beaux-Arts, donne à la rue des caractéristiques très, très différentes à celles de Mackay. Et ne sont pas en opposition, mais vraiment sont complémentaires. Donc, on a en plus la chance d'avoir la terrasse du hall building qui connecte les deux. Donc, il y a quand même une connexion possible et enrichissante entre les deux espaces. Donc, je ne pense pas que ce soit en opposition, mais c'est vraiment chacune répond aux contraintes de son contexte particulier. Merci beaucoup. Brian? Yeah, well, I mean, thank you so much for this perfect panel. I'm going to turn it to the audience, maybe if anybody has any questions for any of our panelists or the context. Okay, we have one right there. So, hey, I just had a question concerning like security. I'm not sure who would be best to respond to this, but like we've seen with the disaster in Vancouver, unfortunately, a couple weeks ago, and like you never really want to think about this happening here, but it's always a possibility. What kind of like security concerns have been taken into account or have to be taken into account with like the Mackay Street pedestrianization and also just pedestrianization in general? I was just wondering if you had any kind of answers or. I could just like speak for the Mackay Street. I'm sure there are other precedents in the city, but once a project is defined, and if you look at the Ville-Marie's borough's process to get a temporary or permanent pedestrian street, you need to involve a lot of people. So security, the police are part of the conversation, as well as firefighters. So people's security, it's at the core of this kind of project. So I know about their process, like it's important. So these people will be part of the conversation to ensure that most of the cases are well taken care of. And is that process also, like Rocio just mentioned, that context depends, right? Where you are in the city and in the Peter-McGill borough. And I'm sure there's other pedestrian streets as well in the kind of purview of the table de quartier. Is this something that kind of takes time to develop that you've seen through other kind of streets? Or is it also just part of that larger discussion with stakeholders?
Oui, je pense que c'est des discussions qui prennent la place et qui prennent du temps et qui prennent, enfin, comment dire, je pense que il faut l'aborder à plusieurs reprises, il faut l'aborder sous différents angles parce que la sécurité n'est pas vue de la même manière par toutes les parties prenantes aussi. Le sentiment de sécurité il va être différent selon si tu es un homme, une femme, si tu es jeune, si tu es une personne aînée. Donc tous ces sujets-là, il faut savoir les aborder voilà, selon la personne avec qui est en face de toi. Et du coup, il y a des réponses différentes aussi selon les parties prenantes. Comment on peut les aborder? On peut les aborder de manière, je dirais, ludique, avec des marches exploratoires, notamment avec les femmes. Ça peut être des tables rondes, plus avec des personnes aînées. Donc c'est savoir l'aborder de la bonne manière, puis mettre les moyens pour y répondre. Et ça, toujours dans l'idée aussi qu'une fois que l'aménagement il est fait, comment tu continues ce processus pour le bonifier. Comment on va réfléchir une fois que c'est mis en place à se poser la question, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Et si ça fonctionne pas, pourquoi? Et comment on peut finalement ensemble trouver des pistes de solutions pour trouver d'autres moyens d'y répondre. Puis je me permets d'ajouter aussi, il y a des facteurs qui sont sécurisants pour certaines personnes, comme la police, mais ce même facteur peut être insécurisant pour d'autres groupes, pour des personnes racisées, pour des groupes marginalisés. Donc, je pense qu'il faut aussi comprendre quels sont les besoins différents des différents acteurs et quels facteurs vont les sécuriser ou les insécuriser dans l'espace public. Je sais que pour les jeunes, beaucoup de jeunes racisés vivent beaucoup j'ai oublié le terme, quand la police t'intercepte à cause de ta couleur de peau. Oui, le profilage racial, merci. Donc, c'est sûr que c'est un facteur insécurisant pour beaucoup. Puis là, c'est comment est-ce que nous, avec les jeunes, on peut travailler pour justement créer ce lien de confiance puis bâtir des espaces dans lesquels tout le monde peut se sentir en sécurité et cohabiter. Yeah, and that's a great point, especially when we talk about public space, a big kind of factor that we always see in the media too, and we can see it around in our architecture is how do we ensure that architecture in public space isn't hostile to people and that we're not just trying to include a certain type of public, but the entire public in public space management. Je ne suis pas sûre qu'on puisse avoir une réponse évidente à ce genre de questions. Pour moi, c'est beaucoup, entre guillemets, je dirais, essai-erreur, même si erreur n'est pas forcément négatif, c'est-à-dire qu'il faut tester. Et je pense que tester, c'est vraiment une bonne solution pour essayer certains moyens. On va tester ce type de mobilier, on va tester l'ouverture de cette rue de telle heure à telle heure, on va tester de mettre des policiers à certains endroits, à certains moments, et puis on va voir les réactions que ça procure, que ça montre. Et en fonction de ça, à partir de tous ces tests et tous ces essais, on va peut-être réussir à trouver la bonne formule. Et encore là, la formule, elle va possiblement aussi évoluer dans le temps. Peut-être que l'année prochaine, ça sera plus le même contexte. Peut-être qu'on va avoir des nouveaux joueurs qui vont rentrer en jeu. Donc, je pense que c'est quelque chose qui se continue sur le long terme et qu'il ne faut pas avoir peur de tenter aussi des choses et de savoir être aussi humble quand finalement, ce qu'on a essayé, ce qu'on a tenté n'a pas marché. Et plutôt se poser la question de qu'est-ce qui n'a pas marché et comment on peut faire mieux, comment on peut réimaginer autrement pour atteindre l'objectif qu'on souhaite. Vous avez parlé des erreurs et ces erreurs sur les projets, non seulement dans le contexte urbain, mais aussi spécifiquement pour les rues qu'on piétonise. Ce qu'on voit par exemple à Mont-Royal, c'est des initiatives qui, pas nécessairement, ils prennent pas la rue puis ils détruisent complètement la rue puis ils réinstallent genre des nouvelles tuiles puis tout ça pour rendre la rue piétonisée, mais ils installent par exemple des bancs, c'est vraiment de surface, c'est un test, voilà. On dirait que ces jours-ci, on essaye plutôt d'avoir un plan entier qui est comme, comment dire, qui est finalisé avant de l'implémenter. Est-ce que vous trouvez qu'il y a peut-être une balance à avoir là-dedans, dans le sens que
est-ce qu'il y a des étapes spécifiques pour la piétonisation des rues? Est-ce qu'il y a des étapes spécifiques pour... Est-ce que c'est des règles qui sont cimentées ou est-ce qu'il y a une panoplie de... Oui, je pense que parfois on est peut-être un peu trop rigide, surtout en tant qu'urbaniste, où on a appris un plan d'urbanisme, c'est comme ça, il faut suivre certaines règles, et puis c'est la recette facile. Mais je pense que l'aménagement temporaire, le tester pendant un an, un été, on aménage de manière temporaire une rue. On essaye différents mobiliers. Est-ce qu'on veut quelque chose qui soit plutôt des tables pour se parler, pour s'installer, pour rester dans l'espace, ou on veut quelque chose qui soit plus une zone pas de transit, mais je dirais des bancs un peu plus dispatchés? Est-ce qu'on veut quelque chose de ludique? Est-ce qu'on veut quelque chose qui amène à la réflexion? Et ça, l'aménagement temporaire, il peut aussi nous guider. On peut essayer de mettre plusieurs formules dans un même espace, et puis on regarde ce qui se passe pendant 6 mois. Donc voilà, est-ce que ça c'est plus utilisé que cet endroit-là? Est-ce que aussi on peut faire passer des sondages à la fin de cet aménagement pour voir ce qui a plu, ce qui a déplu, pour trouver d'autres idées aussi? Donc oui, je pense que c'est l'aménagement temporaire, ça peut être une solution. Et puis encore une fois, continuer en fait à sonder les usagers de ces espaces-là. Et ça peut durer quelques années. Je pense qu'on peut essayer de se le permettre. Et après, passer par des moyens assez simples, des sondages, des boîtes à idées. Parfois, il ne faut pas forcément quelque chose de compliqué pour réussir à savoir si oui ou non ça marche et comment on peut l'améliorer. Merci. Puis après, c'est sûr que là, encore une autre fois, je trouve que la ville de Montréal et les différents arrondissements mettent en place depuis au moins la pandémie des projets d'aménagement des rues temporaires. Donc, on a développé au sein de la ville des savoir-faire de comment piétoniser des rues de manière temporaire, estivale la plupart des fois. Donc, apprendre des leçons apprises, c'est essentiel. Parfois, il faut commencer, là je pense à Mackay, et justement, un aménagement temporaire estival pourrait être une solution pour tester, pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, on est dans les bons environnements pour faire ça à Montréal. Puis on voit aussi par exemple, les nouvelles de ce qui s'est passé sur Sainte-Catherine, c'est un projet qui était déjà en avance. Puis on a eu les nouvelles que il y a eu des commerçants qui n'étaient pas nécessairement d'accord avec l'aménagement. Ces craintes-là, quand vous faites des projets, puis vous vous rendez à 2-3 ans de planifier tout ça et de voir tout ça un peu juste disparaître, comment est-ce qu'on peut prévenir ce genre de choses-là et comment est-ce qu'on, si c'est une réalité, comment est-ce qu'on rebondit de ces affaires-là en tant que planificateur? Je pense que tout à l'heure, tu as parlé de vision de changement, de vision rassembleuse. Si au départ, on pense notre projet collectivement, en se posant la question tous ensemble de vers quoi je veux m'en aller. Qu'est-ce que c'est mon aspiration? Qu'est-ce qu'on veut que ça ressemble? À quoi ça va nous rassembler collectivement? Et je pense que ça, c'est déjà au début d'un projet quelque chose qui est un élément phare, un élément qu'on va pouvoir se raccrocher tout au long du processus, même plusieurs années après, en se disant, oui, mais on avait imaginé cette vision de changement ensemble. Est-ce qu'elle est toujours valide? Je pense que oui. Dans ce cas-là, comment on peut réussir à trouver des compromis ou autres? C'est sûr qu'il y a des fois, on peut être déçu. Tout projet ne se passe pas forcément comme on l'avait imaginé. Et comment on peut rebondir? C'est ça, en essayant de rassembler, de lancer à nouveau ce sentiment de confiance, en essayant de se raccrocher avec au départ, c'était quoi notre vision de changement souhaitée? Parce que ça, généralement, ça ne change pas. On souhaite encore souvent la même chose au bout de quelques années après. C'est vraiment la manière dont, finalement, on a mis en action cette vision de changement qui peut poser des difficultés, et c'est ça qu'il faut retravailler. Mais du coup, se raccrocher à notre vision de départ, peut-être que ça peut être une solution pour relancer, je dirais, le projet. Ok, merci. And now to build on art as well.
art takes a long time and it cannot necessarily be removed. And a good example is the amazing mural festival that's happened for many years now, and how it's transformed, especially in the Plateau Montréal and the Mile End. How has art, specifically in Montreal, now with like large-scale murals, affected the development of public space in certain areas, whether it be temporary art, whether it be permanent art fixtures as well? Ben, j'irais plutôt pour vous donner l'exemple des habitations Jeanne-Mance. Avec MU, on travaille beaucoup en milieu HLM, là, avec les habitations à loyer modique, parce que souvent, c'est des plans qui incluent plusieurs édifices, puis des espaces publics à l'intérieur. Souvent, il y a une cour, un chalet de parc. Donc, il y a aussi des espaces qui sont semi-privés, qui sont utilisés par les résidents. Puis on adore en fait travailler dans ce contexte-là parce que justement, on arrive dans un milieu de vie. Aux habitations Jeanne-Mance, c'est des habitations qui sont entre la rue Sanguinet, la rue Saint-Dominique, la rue Maisonneuve et la rue Ontario. Donc, on est vraiment au cœur de Montréal, entre le quartier latin et le quartier des spectacles. C'est 75 nationalités différentes qui résident aux habitations Jeanne-Mance. Puis, donc, la cohabitation est très diversifiée. Puis, quand on est arrivé dans ce plan-là, on était en 2009, puis il y avait un plan de réaménagement de l'ensemble de l'espace qui impliquait du verdissement, le réaménagement des espaces sportifs et des espaces publics. Ils ont refait les allées, ils ont aussi déclôturé, donc pour faire en sorte que les gens passent à travers l'espace. Mais il y a aussi eu un plan en art mural. Donc, dans cet espace-là, en 10 ans, on a fait une quinzaine de projets de mural. Puis, avec l'université, avec l'UQAM, en fait, il y a eu des études qui ont été faites. Puis là, malheureusement, je pourrais vous envoyer le lien plus tard parce que je ne l'ai pas avec moi. Mais il y a eu une demande, en fait, un sondage qui a été fait pour nommer comment les gens décrivaient leur espace autour d'eux. Puis, avant l'implantation de tous ces projets-là, il y avait beaucoup de sentiments d'insécurité. Puis les termes de ghetto étaient souvent utilisés, etc. Puis ensuite, 10 ans plus tard, donc c'est quand même une courte période, on a vu qu'il y a vraiment eu un changement dans le lexique des gens par rapport à la description de leur milieu de vie de façon positive. Donc, ils parlaient d'art mural, de verdissement, de sentiments de sécurité, etc. Donc, sans dire que c'est seulement l'art public qui fait ça, je pense que quand il y a des actions qui sont concertées puis qui sont fait avec différents acteurs, ça peut beaucoup aider à améliorer positivement l'espace public. En art mural, oui, c'est de l'art, c'est beau, c'est magnifique, les gens aiment passer près de ces murales-là, mais souvent aussi, les murales vont être éclairés. Donc, on travaille aussi sur le sentiment de sécurité de nuit, surtout des femmes. Donc, c'est des lieux ensuite de ça qui sont plus traversés, tu sais, durant la nuit, oui, mais durant aussi juste les soirées en hiver à partir de 4 heures. Donc, ça aide à ce niveau-là aussi. Donc, je pense que quand on se met ensemble pour faire des projets concertés, ça a beaucoup plus d'impact que chacun de son côté, là. Mm-hmm. Thank you so much. I'm going to field another question from the audience. Hello. Before we were talking about how the museum of Beaux-Arts is like right next door. I was wondering because I think it's like a lot of museums around the world, like most of their art pieces are stored away in their storage. They're never seen by the public. So I was wondering like how, if there would be like a way to like integrate that kind of art more into like public spaces around here, so that like the community could see more of that art, because it's a shame that so much of art is hidden away and no one ever sees it for decades. It's a good question.
Just for your information, I don't know if you've realized, but Bishop Street was part of Quartier Concordia's project. That was a project done by Concordia and the city. It's part of Norman Bethune Square and the Maisonneuve and the Bishop Street. So if you walk around, you will see pieces of stone that are ready to welcome pieces of art. So as part of the idea that was developed, the idea was to have a sculpture street that will be the continuation of the Rue du Musée. So it's, at least the space is ready. And even the whole idea of how Bishop Street is today, it allows the street to be closed if needed. I don't know if you realize the difference in level. So to actually create this dialogue between Concordia and the Museum of Fine Arts. So what you're asking is, it's not forgotten, so it's part of a plan. Sometimes it takes time because the players on the other side change, so that makes things maybe go slower, but it's definitely part of the plan. Peut-être juste pour ajouter, de notre côté chez MU aussi, on veut faire sortir l'art des espaces clos ou des espaces où on a un certain besoin d'accès. Donc, ça peut être monétaire, mais ça peut être juste de rentrer dans un lieu qui est comme une première frontière. Fait que l'idée d'être dans l'espace public, ça fait beaucoup partie de ça. Puis, on essaie de développer autant que possible des artistes qui ne sont pas nécessairement muralistes, puis de les former pour qu'ils soient capables de faire des projets en art mural. Donc, ça fait partie de l'idée aussi, là. L'année dernière, on a fait une murale avec Françoise Sullivan, là, qui est une artiste contemporaine qui expose plutôt en galerie. Fait que ça fait partie de l'idée. Thank you for the discussion. It's been really enlightening and really interesting. Given that we're going to be playing around with Mackay Street, I guess one of the questions that I do have is, how do we reinforce this idea of conviviality? Because there's a lot of different stakeholders on the street. And if we are going to play, how do we kind of involve them with that play? Because oftentimes it's going to be led by specific people, and maybe some of the needs gets overshadowed. So if we can kind of reinforce and have that openness of that dialogue so that play is part of their mindset, that it's not static, so that they can actually, one, not feel uncomfortable voicing their opinion, but also think that it's like, okay, like let's play, right? So I wonder how you would reinforce that mindset, because oftentimes we talk about cohabitation, but cohabitation it just means that we accept. As an urban planning professor, I would like people to kind of take control of their space. So how do we kind of put that to the forefront? Je pense que animer la rue, c'est aussi, en tant qu'organisme communautaire, institution, le rôle de pouvoir proposer des initiatives, des animations dans une rue en développement comme celle-ci. Alors, ça peut passer par des initiatives, des activités vraiment, je dirais, ludiques, simples, où les gens vont avoir envie de participer parce qu'ils pensent qu'ils vont venir s'amuser. Et juste ça, venir par exemple à un cinéma plein air, venir à une balade urbaine pour venir traverser la rue, avoir des explications, comment elle a été imaginée, s'il y a de l'art dans cette rue, avoir des artistes qui puissent nous présenter leur œuvre. Et je pense que c'est une certaine programmation d'activités qui peut permettre de s'approprier l'espace, d'y prendre confiance, de sentir qu'on est légitime de l'habiter parce qu'on le comprend mieux aussi, et venir en fait l'habiter par des usages du quotidien. Donc je pense que c'est ça, penser des activités avec le réseau qui existe dans le quartier pour faire venir les gens directement sur le lieu et leur proposer d'habiter l'espace de manière ludique, de manière quotidienne. Donc je pense que ça peut être une idée.
And maybe just to complement what Aude said, it's important to have as many people from all communities around the table as well. Like, you cannot think of a space inclusively if you don't have as many participants as possible from all different communities. So that is not always easy because some peoples are less. There is less people available to participate in some co-creation initiative, but that will be the ideal to reach. J'ajouterais peut-être aussi à la table, ma collègue Aude en a parlé un petit peu, on a des projets brigades avec, en partenariat avec des OBNL comme chez Doris. Et c'est ça, c'est des personnes marginalisées, en situation d'itinérance, qui vivent toutes sortes de injustices sociales, je dirais. Puis, en participant au verdissement, en allant faire des sondages, ça leur permet de créer un sentiment d'appartenance à des lieux qui sont souvent marginalisants pour eux. Et ça permet aussi aux autres personnes, aux autres usagers, de voir que ces personnes-là s'intéressent à la propreté et à l'organisation correcte de certains lieux. Donc, je dirais, les brigades à la table de quartier, ça joue un très grand rôle dans justement cette cohabitation qui va au-delà de la cohabitation, mais de vraiment démontrer aux différents acteurs qu'ils ont les mêmes enjeux, qui vivent les mêmes enjeux et qu'ils ont les mêmes intérêts. Any other questions, comments? Okay. Maybe I'll just wrap up here as we're getting to time. Dans quelques mots, what is an ideal pedestrianized street? Mais je pense que moi, ce qui me touche beaucoup, c'est la jeunesse et l'inclusivité de vraiment tous les groupes, comme ça a été souligné, de construire une rue sans voiture, évidemment, où est-ce qu'il y a le respect de tous les groupes ont été concertés. Ouais, peut-être quelque chose qui nous permet de rêver, où est-ce que l'art est présent, où est-ce qu'on voit que l'art joue un rôle aussi dans la construction de nos villes. Ouais, je ne sais pas si ça répond, mais quelque chose de vraiment de rêveur. Oui, je pense que moi, c'est vraiment aussi l'aspect cohabitation qui me parle beaucoup et j'y crois sincèrement. Et l'idée, je le répète encore, mais d'une rue aussi, on se teste, et une rue vivante. Sincèrement, je pense que c'est ça la clé du succès d'un espace comme ça, c'est se laisser porter par nos idées un peu farfelues, ludiques, et puis on voit en fait ce que ça crée, parce qu'on veut quelque chose qui soit vivant, quelque chose ou un lieu, une rue qu'on veut l'habiter. On veut pas juste la traverser, on le fait pour l'habiter. Donc laissons-nous porter par nos idées et puis allons-y. J'adhère en votre sens. Je pense que c'est une rue qui est réellement pensée pour le piéton, donc qui est pas temporaire en attendant que les voitures reviennent, qui est vraiment fait pour les piétons, puis qu'on peut se l'approprier, puis qu'on peut aussi ralentir un peu la vitesse, donc qui est pas simplement transitoire, mais qui est habité. Pour la contemplation, avec de l'art, avec des commerces, mais justement pour l'humain, la personne, ouais. I would say lifeful, green, safe, and then welcoming and accessible to all. What about you, Ryan, as a student? What is your in a few words? Well, look, when I look at a pedestrian street, it has to have life, like she said, and it has to have a soul, right? It can't just spawn out of nowhere, and that's what I like so much about the history that comes with Mackay, right? It has such a deep history, and like people are deeply passionate about the street, and I think that's the main thing, right? There needs to be an intention towards the street. That's the main thing. Yeah. Perfect. Thank you so much, and thank you to all of our wonderful panelists.
been amazing to hear about all the different kind of key factors that go into public spaces, whether it be art, whether it be cohabitation, whether it be marginalized communities as well, and then really tying in its context into the university community, but also just the Montreal context in a very diverse city that we're in. So we're going to transition over to lunch very soon. It is going to be a catered box lunch that'll be available on the side. And yeah, pass it over. Thank you so much. Niraj, thank you. Thank you everyone for coming in, also for your comments and for your questions, and to those of you joining us online as well. Just going to let you know we're going to close up the Zoom and the live stream now, but just remember, this remains available on our YouTube channel. And the rest of you should stick around. There's some workshops, there's lunch, there's lots of things happening. It's great to be down here on Mackay Boulevard and reimagining it. Thank you. Okay, bye.